Hola, hi, hello。今日都係好 hea 嘅，有邊日唔 hea 先講啦，不如。So yeah, it was pretty lazy Sunday. Estaba muy perezosa, sin embargo, estoy perezosa todos los días. Entonces, fui al museo y vi unas exposiciones de los artistas de Eslovaquia como desde el tono de el santuario, como siglo XIX a XX y también como los artes de los 80s es como compararon estilos antes y después de Soviet Unión Soviética. So I went to see this museum, this gallery, and so it's kind of like a few exhibitions, but it's kind of like talking about like the turn of the century, like all Slovakian artists, of course, and then also comparing like different styles before and after the Soviet Union era。咁今日去睇嗰個 gallery 就係幾層樓咁樣啦，咁佢就即係唔同嘅時代都係講翻斯洛伐克，即係佢哋嘅藝術家，即係其實嗰個藝術史嗰個美術史嘅發展咁樣樣啦，咁都幾有趣嘅。De verdad me gustó mucho. Hay algunas obras fue muy interesante y también muy poderosa para mí y sí, disfruté mucho y después solamente caminé por la calle, en el mercado, sí. Y conocí una chica de Hong Kong hoy。咁係咯，嗰個就都係睇展覽啦，咁跟住就行下街啦，睇下市集啦咁樣樣，咁然後跟住咧就喺街識咗個香港人，香港女仔。So it's just like that's the main thing. Like just went to the gallery and then afterwards I was just walking around the street in the market because there was like this market this weekend, and then and I met a girl from Hong Kong actually. Lo que pasó fue la chica me tocó y me preguntó si yo soy de Hong Kong y le dije sí y empezamos a hablar en cantonés, claro, y también cambiamos las Instagram cuentas y sí, quizás no sé, quizás íbamos a ver la semana que viene y hablamos mucho más, no sé。咁係咯，咁我冇啊，交換咗 IG 咯，佢好笑嘅，佢喺後邊佢拍我，佢問我佢先用英文問我你係咪香港嚟㗎咁，跟住我話係啊，咁跟住我哋就講廣東話啦，梗係咁係咯，so she came up and asked me if I'm from Hong Kong in English at first, and then when I said yes, then she said yes as well, and then so we just started speaking in Cantonese, of course. We exchanged our Instagram and maybe we'll just meet up, someday for a chat or something.
Ella es una estudiante intercambia en Finlandia. Sin embargo, ya terminó el curso y antes de regresar a Hong Kong, ella está viajando en Europa por 3 meses。咁佢其實就係交換生嚟嘅，咁佢啱啱喺芬蘭完咗，咁佢就乘機暑假呢3個月就喺歐遊下啦咁樣，咁然後就之後佢都要翻香港繼續嘅咁咯。So she's an exchange student in Finland, but then of course it's finished already, and so right now she's just traveling a bit in Europe before she has to return to Hong Kong. Yeah, so que casualidad, no? 世界真細小so it's just kind of what a coincidence, right? 咁我諗起嗰日喺Prague 即係 PQ 香港館佢哋話即係香港人喺邊度相遇邊度就係香港咁樣咯咁。So it just reminded me of something they said in PQ when when I was in PQ, and then there was this Hong Kong day, and then the person who was in charge of the project that came to exhibit in Prague, he was saying, when we Hong Kongers meet, where we meet is Hong Kong, so it's kind of feeling that kind of the feeling of home, right? Es que cuando era en Praga, durante la exposición el día de Hong Kong, hay un chico dijo que como para nosotros, la gente de Hong Kong, es como donde que nosotros encontramos, donde es Hong Kong para nosotros ahora. Entonces es no sé, me acordé eso hoy cuando le encontré la chica. Sí. Vamos a leer. 咁我哋就讀書啦。Read to Resist, Day 401. 當閱讀也是抗爭第401日。A Concise History of Hong Kong by John Mark Carroll. 香港簡史從殖民地至特別行政區。著者高馬可，譯者林立偉。Although many accounts of the 1967 disturbances portray them as being instigated almost solely by local communists and red guards from Guangdong, the anti-British struggle committee enjoyed strong support in China, both, at least in the early stages, from the central government and from the population at large. Like the leftist radicals in Hong Kong, the PRC government insisted that the struggle in Hong Kong was part of the worldwide fight against colonialism and imperialism. In mid-May, the PRC Vice Minister for Foreign Affairs, Lord Chi Bao, presented Donald Hobson, British Chargé d'Affaires in Beijing, with a formal protest and list of commands. Accept all the workers' commands, free all arrested people, end all fascist measures, apologize to victims and compensate them, and guarantee that there would be no more similar incidents. Law condemned the British atrocities and sanguinary oppression as part of the British government's collusion with American imperialism against China, and accused the British of letting the United States use Hong Kong as a base for aggression against Vietnam. Crowds marched outside Hobson's office, shouting slogans, waving flags and placards, and burning effigies of Prime Minister Harold Wilson. 雖然在許多有關六七暴動的記述中，都指事件幾乎完全是由本地共產黨人和來自廣東的紅衛兵所煽動，不過港九各界同胞反對港英迫害鬥爭委會是得到中國中央政府和一般民眾的大力支持，至少在早期階段是如此。中國政府和香港左派激進分子一樣，認為香港的鬥爭是全球對抗殖民主義和帝國主義鬥爭的一部分。在5月中旬，
中國外交部副部長羅貴波向英國駐北京代表辦霍普森 Donald Hobson 遞交正式抗議，並提出一系列要求：接納工人的全部要求，釋放被捕人員，停止一切法西斯措施，向受害者道歉及賠償，並保證不再發生此類事件。羅貴波譴責英國暴行和血腥鎮壓是英國政府勾結美帝國主義反對中國的陰謀的一部分，並指責英國人縱容美國利用香港作為侵略越南的基地。群眾遊行到霍普森的代辦處，高呼口號，揮舞旗幟，貼大字報和大字標語，並焚燒英國首相威爾遜 Carroll Wilson 的搓像。So this is the reading of today。咁我哋今日就係讀呢度啦。It's so interesting. They have the 5 demands 。佢哋都係5大訴求喎，原來當年。Lo que pasó en 1967 fue era las protestas, era las manifestaciones, las que promoviendo el Partido de Comunista en China y el gobierno en China. Y para mí es como muy interesante, es que también hacía como 5 demandas, 5 exigos, como nosotros en 2019 también tenemos 5 demandas, pero es como una pluma, no es todo lo mismo, claro que sí. Entonces, sí, terminamos hoy. Ya he conseguido muchísimas como películas, series y canciones y podcasts también para mejorar mi español, comprensión auditiva y sin embargo necesito mucho más oportunidad para hablar y conversacionar. Entonces, lo siento. Sigo hablando en este canal, sin embargo muy mal, pero es muy importante para mí. Gracias por todos. Nos vemos mañana. So, like today, like I have a few friends who like already gave me like a list of like movies, TV series and songs and podcasts for me to, you know, continue to practice my listening, you know, like and try to learn more kind of like colloquial sayings, jargons and you know, different vocabularies. And I'm also reading some books as well. And that the one of the things that is very important for me is actually like to talk more, to speak more. And so I'm just continue to use this channel to continue to practice. Like, so I'm so sorry to torture you guys. Anyway, I'll see you again tomorrow. 咁係啦，咁就唔好意思啦，因為咧係啦，其實有好多朋友好好啦，咁啊幫我啦，俾好多電影啦、電視劇啦、歌啦、好多嘢嘅，係啦，咁咩都齊啊 podcast 啊咁樣，就係我聽唔同地方，即係西班牙啦，有好多唔同口音啦咁樣。咁其實而家即係西文咧不停都練習啦，即係啦睇 Netflix 都好啦，即係而家睇緊西班牙文劇嘅都，但係即係之前就算我唔係睇西班牙文劇，我睇英文劇我都開西班牙文字幕啊咁。咁我呢2日其實仲開始咧聽埋咧西班牙文口述影像啦咁樣。咁我其實係啦，咁但係咧我其實最大嘅問題就係講啦，我而家冇得講啊嘛，我講係最差嘅真係，即係咁即係講緊閱讀啦，聽啦，睇啦，唔係講4樣噶嘛應該 reading、listening、speaking 同埋咩啊？同埋 writing 係啦。咁我而家最渣應該就係講啦。咁所以係啦，我就唯有繼續喺呢一度係啦虐待大家聽我講西班牙文。咁我係啦，係咁啦。咁我哋聽日見啦，咁樣，拜拜，ciao。